با عرض سلام خوش آمدید بتوانید. حمید بختانی هستم و امروز میخوایم یک درس کاملا مکالمه‌ای یا محاوره‌ای را خدمت شما تقدیم بکنم. تعداد زیاد از دوستای ما خواهش کردن تا مسایلی که در وظیفه اینا دوچار میشن و سوال و جواب که در این قسمت اینا میتونن استفاده کنن و یا هم عبارات که در این قسمت عام است اونا را میخوایم یک خدمت شما امروز تقدیم بکنم. دوستان اگر شما جدید هستید سابسکرایب بکنید و اگر نظریات پیشنهادات دارید اونا رو نیز به من بنویسید. بریم سراغ درس. What do you do? What do you do? What do you do? هدفش از این است که وظیفه شما چیست. What do you do یعنی شما چی میکنید؟ وظیفه تان چیست؟ I am an office worker. I am an office worker. من یک کارمند دفتر هستم. من سوال میکنم شما جواب بدید. What do you do? Okay, great. How many days a week do you work? How many days a week do you work? How many days a week do you work? هفته چند روز کار میکنید؟ How many days a week do you work? I work from Saturday to Friday. I work from Saturday to Friday. من از روز شنبه الی جمعه کار میکنم. I work from Saturday to Friday. خب من سوال میکنم شما جواب بدین. How many days a week do you work? Okay, thank you. Do you have a part-time or full-time job? Do you have a part-time or full-time job? Part-time or full-time. آیا وظیفه غیر رسمی و یا هم رسمی دارید؟ part-time وظیفه را میگه که در اوقات ساعت رسمی یعنی انجام نمیشه. فرض مثال اگر یک رسمیات از ساعت 8 صبح الی 4 دیگر باشد، part-time او وظیفه را میگه که قبل از 8 یا بعد از 4 باشه. فول تایم باز وظیفه را میگه که در اوقات یا ساعتهای رسمی انجام میشه. مثلا اگر در کشور 8 بجه رسمیات شروع شود الی 4 بجه باشه، پس این رقم وظیفه را ما فول تایم میگیم. آیا وظیفه غیر رسمی دارید یا وظیفه رسمی دارید؟ I have a part-time job. من یک وظیفه غیر رسمی دارم. سوال میکنم Do you have a part-time or full-time job? Okay, I see. How much experience do you have? How much experience do you have? How much experience do you have? شما چقدر تجربه دارید؟ Experience تجربه. چقدر تجربه دارید؟ I have 3 years experience. I have 3 years experience. من 3 سال تجربه دارم. I have 3 years experience. سوال How much experience do you have? That's great. That's awesome. عالی است. When do you start your work? When do you start your work? When do you start your work? کارتان را چه وقت شروع می کنید؟ I start at 8 o'clock in the morning. I start at 8 o'clock in the morning. من ساعت 8 صبح کارم را آغاز می کنم. سوال When do you start your work? All right. When do you finish your work? When do you finish your work? When do you finish your work? کارتان را چه وقت تمام می کنید؟ Finish تمام کردن. I finish at 4 p.m. I finish at 4 p.m. من ساعت 4 عصر یا ساعت 4 بعد از ظهر کارم را تمام می کنم. سوال When do you finish your work?
Okay, good. What exactly do you do? What exactly do you do? What exactly do you do? دقیقاً شما چی میکنید؟ دقیقاً کدام کار را انجام میدهید؟ I serve the food. I serve the food. من خدمت غذا را میکنم. serve یعنی خدمت کردن یا تهیه کردن. What exactly do you do? Oh, I see. Good. How much money do you make? How much money do you make? How much money do you make? چقدر پول به دست می آورید؟ make هدفش از درآمد داشتن. چقدر پول شما درآمد می کنید یا عاید می کنید؟ I make $100 per month. I make $100 per month. من هر ماه $100 به دست می آورم یا من هر ماه $100 عاید می کنم. per هر معنی میشه. month ماه. زیادتر دوستان میاره mount تلفظ میکنن، اشتباه است. سوال How much money do you make? Okay, good. Thank you. How many hours a day do you work? How many hours a day do you work? How many hours a day do you work? در یک روز چند ساعت کار میکنید؟ hours و یاد داشته باشین the hours HH silent میشه. How many hours a day do you work? یعنی در روز چند ساعت کار میکنید؟ I work 8 hours a day. I work 8 hours a day. من در یک روز 8 ساعت کار میکنم. سوال How many hours a day do you work? Okay, that's a lot of work. بسیار کار است. How much do you get per hour? How much do you get per hour? How much do you get per hour? هر ساعت یا ساعت چند پول به دست می آورید؟ ساعت چند شما پول به دست می آورید؟ I get $10 per hour. I get $10 per hour. من ساعت $10 به دست می آورم. من ساعت $10 به دست می آورم. سوال How much do you get per hour? Okay, good. Thank you. How long have you worked here? How long have you worked here? How long have you worked here? چه مدت زمان شما در اینجا کار کردید؟ و یاد داشته باشین یه worked تلفظ کنین، یه worked اشتباس. How long have you worked here? و چه مدت زمان شما در اینجا کار کرده اید؟ I've worked here since 2020. I've worked here since 2020. من از سال 2020 به این طرف در اینجا کار کردم. و یاد داشته باشین در محاوره باز اینی have به have تبدیل میشه. I've worked here since 2020. سوال How long have you worked here? Okay, I see. درست است، فهمیدم. Have you ever worked in a department store before? Have you ever worked in a department store before? Have you ever worked in a department store before? گاهی در فروشگاه چند طبقه‌ای یا فروشگاه بسیار بزرگ کار کرده اید؟ دیپارتمنت استور او فروشگاهی را میگه که چندین قسمت داشته باشه. مثلا یک قسمتش به بوت‌ها، یک قسمتش به لباس‌های زنانه، یک قسمتش به لباس‌های مردانه، یک قسمتش به یک چیز دیگه. چون این دکان شما میتونین دیپارتمنت استور بگین. دیپارتمنت استور. آیا گاهی در گذشته، آیا کدام وقت در گذشته شما در یک فروشگاه بزرگ همچون این کار کرده اید؟ Have you ever worked in a department store before? Have you ever worked in a department store before? No, I haven't. نه خیر نکردم. But I'd really like to try.
but I'd really like to try. اما من واقعا میخوایم که آزمایش کنم، امتحان کنم. در این قسمت اینی اختصار would است. I would really like to try. یعنی من واقعا بسیار میخوایم که ایره آزمایش کنم. ممکن ایره زمانی که شما وظیفه بگیرینی سوال از پیشتان پرسان بکنه که Have you ever worked in a department store? Have you ever worked in a shop? Have you ever worked in a hotel? چون این سوالا را ممکن ازتان بپرسه باز شما میتونین به شکل جواب ارائه کنین. سوال میکنم Have you ever worked in a department store before? Okay, all right. Is this the first time you have applied for a job as a waitress? Is this the first time you have applied for a job as a waitress? Is this the first time you have applied for a job as a waitress? آیا اولین بارتان است که من حیث یک گارسون خانم به وظیفه درخواست کردید؟ Well, not exactly. خب دقیقا نخیر. I had a similar job like this. میگم من به چنین مثل امی وظیفه یک وظیفه دیگه داشتم. I had a similar مشابه معنی میشه. من مشابه امی وظیفه میگه در گذشته داشتم. خب این سوال زمان انترویو یا مصاحبه ازتان پرسیده میشه. Is this the first time you have applied for a job as a waitress? این اولین بارت است که شما این وظیفه را من حیث یک گارسون خانم میگیرید یا به این وظیفه درخواست میکنید. شما میتونین جواب بدین نه خیر دقیقا نه. ما اگر چی دیگه کار نکردیم امی رقم مشابه امی یک وظیفه داشتیم. Well, not exactly. I had a similar job like this. Is this the first time you have applied for a job as a waitress? Okay. Do you have any experience with office work? Do you have any experience with office work? آیا کدام تجربه با کار دفتری دارید؟ آیا تجربه با کار دفتری دارید؟ No, but I can learn quickly. نه خیر اما سریع یا تیز میتونم یاد بگیرم. سوال Do you have any experience with office work? Okay, good. Nice. We're looking for someone to work at the hotel reception desk. We're looking for someone to work at the hotel reception desk. reception desk میز پذیرایی را میگم ما جستجو یا دنبال یک شخصی هستیم که کار کنه در میز پذیرایی هتل یعنی در این قسمت. ممکنه در وظیفه ازتان زمانی که انترویو میتین پرسیده میشه یا میپرسن. شما میتونین بگین که well, I enjoy this type of work. خب من از این نوع کار لذت میبرم. Well, I enjoy this type of work. We're looking for someone to work at the hotel reception desk. Well, I enjoy this type of work. خب من از این نوع کار زیاد لذت میبرم. How is your part-time job going? چطور وظیفه تان چطور است؟ خوب پیش میره؟ It's great. I love it. میگه عالی است من دوستش دارم. سوال میکنم How's your part-time job going? Okay, good. Thank you. Did you manage to get a part-time job? manage دیگه توانستن معنی میشه. میگه آیا توانستید که یک وظیفه غیر رسمی را به دست بیارید؟ Did you manage to get a part-time job? Yeah, finally I'm working at a pizza shop. بله میگه بالاخره من در یک دکان پیتزا کار میکنم. سوال Did you manage to get a part-time job? Okay, all right, thank you. Did you find a full-time job?
Did you find a full-time job? آیا یک وظیفه رسمی را دریافت کردید؟ Yeah, it took me a while though. Yeah, it took me a while though. بله، اگرچه یک مدت وقت من گرفت. A while یک مدت معنی میشه، یک مدت وقت. Though اگرچه. تو گرفتن. بله میگه اگرچه یک مدت وقت من گرفت. سوال: Did you find a full-time job? Okay, thanks. What's your role in the company? What's your role in the company? میگم نقش شما، وظیفه شما در شرکت چیست؟ مقامتان در شرکت چیست؟ I'm the head of the finance. I'm the head of finance. I am the head of finance. من رئیس مالی هستم. Finance مالی. سوال: What's your role in the company? Okay, good. Thank you. What's the best part of your job? What's the best part of your job? بهترین بخش وظیفه‌تان چیست؟ بهترین بخشی که در وظیفه‌تان دوست دارید چیست؟ The best part is the money. بهترین بخشش پولش است، معاشش است. The job pays very much. این وظیفه بسیار زیاد معاش خوب میده یا معاش بسیار خوب داره. سوال: What's the best part of your job? Okay, thank you. What's the bad part of your job? خب وظیفه‌تان چه مشکل داره؟ بخش خراب وظیفه‌تان چه است؟ The bad part is the people who I work with. خب بخش خرابش مردمی است که من امراش کار میکنم. یعنی از همکارانش ناراضی است. سوال: What's the bad part of your job? Okay, that's very bad. Have you ever been a lifeguard before? Have you ever been a lifeguard before? گاه گارد محافظ بوده اید؟ Have you ever been a lifeguard before? No, I haven't. نه خیر، نبودم. سوال: Have you ever been a lifeguard before? Okay, thanks. خب میشه ما همین lifeguard و چیزهای دیگه تبدیل کنیم. فرض مثال: Have you ever been a hotel receptionist before? گاه یک پذیرگر در هتل بوده اید؟ Have you ever been a translator before? گاه یک ترجمان بوده اید؟ میشه ما این تبدیل بکنیم. What do your colleagues look like? What do your colleagues look like? همکاران شما چه رقم هستند؟ Well, they're all friendly. Well, they're all friendly. همشان اجتماعی و دوستانه هستند. سوال: What do your colleagues look like? Okay, that's great. Alist. Is your boss strict? Is your boss strict? آیا آمرتان جدی است؟ Boss آمر. Strict جدی. Yes, he is very strict and cruel. بله، بسیار جدی و ظالم است. Strict جدی، cruel ظالم. سوال: Is your boss strict? Oh my god, that's very bad. بسیار بد است. How much is your salary? How much is your salary? معاشتان چند است؟ Salary معاش. I get $3,000 a month. I get $3,000 a month. من ماه $3,000 کمایی میکنم یا معاش دارم. I get $3,000 a month. How much is your salary? That's a lot of money. بسیار است. Do you have overtime? Do you have overtime? آیا اضافه کاری دارید؟ No, I don't. نه خیر، ندارم. سوال: Do you have overtime? Okay.
Do you have accommodation? Do you have accommodation? Accommodation غذا و جایی که به کارکنان یا کارمندان میتن به شکل رایگان. ایره شما میتونین accommodation بگین. در بعضی موارد ترانسپورت نیز میباشه. میگه شما غذا و جای رایگان دارید؟ No, not at all. نه خیر، هیچ گاهی نه. Do you have accommodations? Okay, all right. Do you have transportation? Do you have transportation? آیا ترانسپورت یا حمله دارید؟ Yes, we do. Or yeah, we do. بله داریم. سوال. Do you have transportation? Okay, that's great. Did the company raise your salary? Did the company raise your salary? آیا شرکت معاشتان بلند کرده؟ Did the company raise your salary? Raise افزایش دادن یا بالا کردن. Yes, almost $50 a month. بله، ماهانه $50 افزایش داده یا بلندش کرده. سوال. Did the company raise your salary? Okay, that's good. That's nice. و سوال آخرمان. Have you had any promotion? Have you had any promotion? آیا ارتقا داشته اید؟ promotion امو ترفیع یا ارتقای وظیفوی را میگه. No, I think I'm stuck in one place. نه خیر، میگه فکر میکنم که در یک جا گیر ماندیم. در یک جا افتادیم. سوال. Have you had any promotion? Okay, that's very bad. خب بسیار خراب است. خب آرزو میکنم دوستایی سوالات و این بخش مورد علاقه شما قرار گرفته باشه. لطف کنید چینل سابسکرایب بکنید و اگر نظریات، پیشنهادات، مشکلات دارید اونا رو نیز به من بنویسید. موفق باشید.